Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα παίζουμε ξανά το Return to Monkey Island. Την προηγούμενη φορά παίξαμε ένα εισαγωγικό βιντεάκι, το ανεβάσαμε, να δούμε πώς είναι το παιχνίδι. Ωραίο ήταν, ωραία γραφικά έχει, ωραία ιστορία έχει. Σήμερα λέμε να το συνεχίσουμε, οπότε πηγαίνουμε λογικά. Από εκεί που σταματήσαμε ήμασταν στο νησί μαζί με τον μπαμπά του μικρού. Ο μπαμπάς του μικρού τελικά είναι ο χαρακτήρας που κυρίως είμαστε στο παιχνίδι. Η Μαριάννα μας βοήθησε και μας είπε ότι η Μαριάννα είναι του καναλιού που βλέπει. Μας είπε λοιπόν ότι στο text και language μπορούμε να βάλουμε εδώ text και speech και να μας βάλει τους υπότιτλους που ψάχναμε την προηγούμενη φορά. Οπότε πατώντας εδώ, The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να κάνουμε μια έτσι επανάληψη, μια σύνοψη, έχουμε έρθει στο νησί αυτό και ψάχνουμε να βρούμε πλοίο, όπως λέει και εδώ στο to-do list. Πάρε ή βρες πλοίο. Εμείς δύσκολα θα πάρουμε πλοίο, οπότε μόνο θα βρούμε και να βρούμε τα μυστικά του Monkey Island κτλ. Εδώ είναι τα κλειστά. Η ώρα εκεί είναι 10. Ναι, και η ώρα κλειστά. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Τι είναι αυτό εδώ, συνταγή? It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Πώς τα λεμόνια πολεμήσαν το σκέρβι. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Δεν μπορούμε να το πάρουμε. The International House of Mojo. This place hasn't changed in Εθνικό years. σπίτι του Μότζο. Δεν είχαμε βγει την προηγούμενη φορά. Welcome, Guybrush Threepwood. Τι είναι Nice to αυτή? see you again. Αλλά I τι, have been waiting for you. μας περίμενε λέει. Τι είναι κάτι σαν μαντίο, μαντεύει πράγματα. Άρα. Ναι, και είναι πολύ καιρό να ανέβει. Ας τις αποφύγουμε τα πολλά και ας πούμε ότι ψάχνουμε, ότι είμαστε έτοιμοι να ψάξουμε το μυστικό του Monkey Island. I'm going. I know of your desire to find the secret of Monkey Island. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not Δεν θα much. μας κοστίσει τίποτα. Όχι πολλά λέει. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles Μας είπε ότι έχουν lie πολλά ahead. εμπόδια. Serpent, obstacles, got it. Αχα, πέταξε και ένα πλοίο μέσα. Το πλοίο You βουλιάξε. must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Το χρόνο. Τι μας γίνει? Πολύ σκόνη. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, Μπορεί να μας πει το μέλλον, think of λέει, it as a περίπου. book of hints. Είναι ένα What is it really? A book of βιβλίο, hints. λέει, με Use κόλπα. it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No Θα πρέπει να charge. ξέρεις πολλά, λέει, γιατί Now χαλάει you το... must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It Αυτή θα does? φάει και εμείς Most πάμε στο λιμάνι. assuredly. Ωραία. Το βιβλίο είναι αυτό. Εδώ μας δίνει τρόπους όταν κολλάμε. Εγώ δεν θέλω να πάρω τρόπο, θα το βρω μόνος μου. Ωραίο και το βουντού, το διάλβουτου. Το μόνο ανοιχτό μαγαζί που είναι 12 η ώρα ανοιχτό, λογικό.
Πάμε λοιπόν στο Fire Street. Εδώ δεν πάει. Jordi Alley. Πάμε στο σοκάκι. Θέλω να πάω στο κτίριο του Leclerc. It seems to be stuck closed. Ναι. Από εδώ πάμε μπροστά. Θέλω να πάω στο Leclerc. Food Gravity. Πάμε και στο κλειδαρά. Welcome to my shop. Hi. Yes. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Τα στρώνει αγόρι για να κατέβει. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Ναι, δεν είναι χάρτης απλώς καθώς νομίζω ότι είναι χάρτης θησαυρού. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. What's this key? That's for a lockable quiver. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Αυτό φτιάχνει τα κλειδιά, φαντάζομαι. Πάμε να φύγουμε, δεν χρειάζεται να μπούμε εδώ. Πάμε στο πλοίο, να μην καθυστερούμε άλλο το παιχνίδι. Γιατί ήδη το έχουμε καθυστερήσει πολύ. Θα πάμε το θέμα είναι ή μπαίνουμε εδώ, στο σκαμπάρ, ή πάμε στο τέτοιο. Πάμε να μπούμε στο πλοίο. Back again. Θα πάρουμε τη δουλειά. Αυτή εδώ μας είχε πει, αν θέλουμε να βγούμε στο πλοίο για να δουλέψουμε, και τους είχαμε πει ότι θα πάμε μόνοι μας να εξερευνήσουμε το μυστικό του Monkey Island. Θα πάμε λοιπόν και θα τους πούμε ότι θέλουμε αυτή τη δουλειά. I want to ask about that swabby job after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Πρέπει να παίξουμε έξυπνα. Ας πούμε Smith. Smith. John Smith. Uh-huh. John Smith. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry, can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Δεν μπορούμε να τις πούμε ψέματα λοιπόν. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Hey. Threepwood. I shouldn't even be talking to you. Τι να τις πεις δηλαδή, δεν είμαστε απλά I'm not μοιάζουμε... Guybrush Threepwood. I just look like him. You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. LeChuck would take one look at you and go nuts. Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Sorry. Ο LeChuck δεν πρόκειται να τον μάθει. Άρα λοιπόν θα βγούμε. Φεύγουμε και πάμε. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different Τι μου way. βουντού. Αυτό που έγινε δεν είναι τυχαίο. Έχει αλλάξει το do list. Μας έβαλε καινούργια. Join the Chuck's crew, solve problem. Won't hire μας καταλαβαίνει ποιος είμαστε και πρέπει να βρούμε πρόβλημα είναι αυτό. Πρέπει να βρούμε λύση και να βρούμε μια σουγαρίστρα.
και να πάρουμε του Λετσάκ το πλοίο. Άρα λοιπόν, σαν πειρατές που είμαστε, θα πάμε να πάρουμε το πλοίο που είναι κάτω. Πρέπει όμως αρχικά να μεταφιεστούμε, να βάλουμε κάποια στολή και να βρούμε και μια σιγαρίστρα. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Δουλεύω το ψιλοβαδί αυτός. Hi, Cobb. You again? I know you. Εννοείται μας ξέρεις. Nice talking to you. Yeah. Φαντάζομαι ότι τη σιγαρίστρα θα τη βρούμε κάπου. Guybrush Threepwood, as I live and breathe. How have you been? Να τη σιγαρίστρα. Καλά είμαστε. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. She's here on the island. Well, of course, she came with you. No, I didn't even know she'd be here. Oh, well, tell her I say hello. Να πούμε στη γυναίκα του ότι είναι τέτοιο. Αλλά το ρωτάμε αν μπορούμε να πούμε σουγαρίστρα είναι πίσω, να του υπάρχει Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Αυτός έχει μοντουλαθεί τελείως. Καλά. Έχει ξεφύγει. The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Είναι μόνο το ξύλο. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Πρέπει να φτιάξει. Να φτιάξουμε λοιπόν μια μάπα. Αγγούνε προς τα έξω. I think someone tried to secure a boat with this. Πήραμε, κάτι πήρε. It's hopeless. It's hopeless. Ωραία. Το to-do list. Πρέπει να βρούμε το δέντρο που φτιάχνεται το ξύλο της ουλαφίστρας. Φαντάζομαι εδώ μέσα δεν έχει. Δεν είναι έξω. Πάμε να βρούμε λοιπόν το δέντρο. Πού θα το βρούμε το δέντρο τώρα? Head to the low street. Στο Real Voodoo δεν πάω.
Α, πάμε Hey, εδώ. Wally. Ο Wally που φτιάχνει χάρτες Look και τα what the λοιπά. surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Είναι Nice to see you again too, Wally. Oh, Whatever your Wally. last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Θα το έχουμε κάνει τη ζωή Good δύσκολη. times, huh? You're Δεν έχουμε lucky I'm τυπλώσει, past δεν all έχουμε that and κάψει. am running the best map shop within the Caribbean and beyond. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Ένα κομμάτι θέλει. Bye. Άρα θα πάμε εκεί. Πάμε ξανά στον κουκ. Θέλω ένα κομμάτι ξύλου για να... Θέλω ένα κομμάτι ξύλου για να μας φτιάξει χάρτη. Stay away from my mop. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse, Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's Τότε the αυτός έχει only πετύχει έναν order of yak fat πελάτη on the που island, δεν του so I αρέσει need to τίποτα keep him μάλλον. happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. Ένας πολύ Of αυστηρός course, he κριτής doesn't remember φαγητού. what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Μάλιστα. Πίσω σου λέει ένα σπίτικο με 3 κεφάλια. Κάτσε να μην πας Look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Καλά δεν έχει κολλήσει με τη συνταγή. Can I ask you again about the mop I Έχει need to make? κολλήσει αυτό το Sure. Kind of wood. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Ρε φίλε, λέω. Okay, thanks. Πάμε How's it πάλι. going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered Ωραία, έχει ένα robots. πελάτη ο οποίος τον έχει δυσκολέψει. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Αχα. Θα μας φέρει στα If I ίδια brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? I'll see what I can find out. Thanks. Για να δούμε τώρα εδώ. Μας έχει βγάλει και αυτό στο to-do list. Όχι, δεν μας το έχει βγάλει. Αλλά προφανώς αυτό δεν έχει τίποτε άλλο να πάρω. Κάτω. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ξύλινο σιγκάλι. The plaque says, in memory of looming Εντάξει, θα seagulls μπορούσε of να old. είναι το ξύλο αυτό, αλλά δεν είναι. Κάτσε λίγο να δω. Δεν έχει εδώ τίποτα κανένα ξύλινο. Όχι, πάμε έξω. Λοιπόν,
Μας είπε ότι ο άλλος θέλει ένα κομμάτι ξύλου. Εδώ στο to-do list. Πρέπει να βρούμε το δέντρο. Έτσι έχουμε τρελό πρόβλημα. Τι λέει τάκ. Πάμε στο Low Street. Ας δούμε μέσα στο βουντού. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Είναι δικό της. Keep up the good work, buddy. Too bad it's empty. An empty basket. I should have gotten here last month. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. It's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There is always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Άρα μπορούμε να τα αφιεστούμε. Μπορεί να τα αμφιέσει. Ωραία. Θα μας πει για το γραφείο. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Ωραία. I'll get back to browsing the shop. Act fast. Έχουμε βρει κανένα μουσείο. Έχουμε βρει κανένα μουσείο. Πρέπει να πάω στο μουσείο να βρω το... Πώς λέγεται αυτό των πειρατών που καλύπτει το μάτι. Άμα ξέρει κανένας να μου πει αυτό που χάνουν το μάτι τους. Πώς λέγεται, που καλύπτει το μάτι. Τέλος πάντων, άμα το βρούμε θα σας πω. Πού μπορεί να είναι τώρα το μουσείο. Το μουσείο τώρα. Το μουσείο είναι από εδώ. Τι είναι? Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Ανεβαίνουμε πάνω. Για πάμε στο lookout. Να ρωτήσουμε αυτόν εδώ μήπως ξέρει. Hi again. Those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Του λέει ότι πήγε κάτω και τον προέδρευσαν τα αφεντικά. Πάμε εδώ, το island. High Street, Governor's Mansion, Lookout, Shipyard. Χάρτης λοιπόν, χώρες. Πολύ ωραίο. Εδώ σίγουρα θα βρούμε τα ξύλα. Και τι άτος εδώ, κάπου. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Όχι, καλά θα χαθούμε.
Πάμε αλλού τώρα βέβαια και δεν είναι και πολύ ωραίο. Μουσείο. Το μουσείο I πολύ. used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Πίσω μας είναι. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Ωραία, το explore εγώ θέλω αυτό εδώ. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Το γράψω από κάτω. Μονογυαλό, δεν ξέρω πώς λέγεται. Τι είπε? Tell me again about the eye patch. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. Αυτό θέλουμε. The display case is locked. Ωραία, έχει κλειδί. Τα κλειδιά αυτού που είναι? Έχει κανένα κλειδί εδώ. Το πήραμε. Θα πεις να κάνουμε ένα examine. Especially fortified for the healthy parrot diet. Είναι τροφή για τέτοια. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Παπαγάλους. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο, βγαίνουμε έξω. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Ήταν τα είδης, κλέφτες, λέει κύριε. Εγώ όμως έχω τη λύση, θα του δώσω λίγο φαΐ. It doesn't seem interested. It doesn't seem interested. Μάλιστα. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Μάλιστα. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Έχουμε πρόβλημα τώρα εδώ γιατί έχουμε τροφή. Θα την ρίξουμε. It doesn't seem interested. Ας του μιλήσουμε. Έχεις λέει χάρτη για το Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Μάλιστα. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. I'll have a look around. Please do. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Εγώ σκέφτομαι πώς θα το βγάλω. Δεν γίνεται. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street.
Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. Just trying to help. Thanks. I've got it under control. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. Oh, that was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Που πήγαμε πριν και δεν μας άφησε να μπούμε, που είναι φάντασμα. Και αυτός πήγε στο Monkey Island για να την σώσει. Και τώρα ξαναπάμε για να δούμε τι γίνεται, το μυστικό του. Έχει βγει και ένα, το είναι το 2 μάλλον. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Tell me again about the eye patch. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. The display case is locked. Ακούστε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πάμε στον... Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Nice. Πάμε να φύγουμε. Πρέπει να φτιάξουμε κλειδί. Δεν θα... αν και... ας πάμε μία. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Go that way, go that way, go this way. Πάμε από εδώ. Για mushrooms. Και έχουμε 2 δρόμους. Ας πάμε από εδώ. I'm hopelessly lost without a map. Okay. Βλέπετε δεν του λετσάκ το τέτοιο. Side street. Ας πάμε. Κάτι έχει γίνει στο λετσάκ το... LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Έχουν μαζέψει όλα τα υλικά για να κάνουν κάποια τελετή. Funny story. Άρα ξέρουν πολλά για το Monkey Island. Threepwood tried to sign on to the crew. Πήγαμε εμείς εκεί να πούμε. He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island, knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do,
Don't let Threepwood on board. Very well. Πολύ. Λοιπόν, είμαστε ότι ο Threepwood, ο χαρακτήρας μας, πάει να πει στο καράβι του. Αρχικά είπαν να τον σκοτώσουν, αλλά όχι, δεν τον σκοτώσουν τέλεια, αφήσουν τον ζωντανό για να ζήσει, λέει, και να μας δει να φεύγουμε για το Monkey Island, το νησί του πυθίκων, και μάλλον ξέρουν ένα είδος τελετής και μαζέψαν όλα τα υλικά, να πουλαθεί κάτι άλλα. Κάτι γίνεται εκεί στο νησί των πυθίκων. Πάμε μία στον κλειδαρά, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε κανένα κλειδί. Hello. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. Να πούμε μπορεί να φτιάξει. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Ωραία. Ωραία. Μόνο με το serial number, μόνο με έναν αριθμό, μπορεί να φτιάξει κλειδί. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a fail-safe, in case people lose their key. You know how people are. Άρεστα. Είπε ότι μπορεί να φτιάξει κλειδί από τον αριθμό που γράφει το κλειδί πάνω, από τον αριθμό που γράφει το κλειδί πάνω, η κλειδαριά. Του είπαμε ότι αυτό δεν είναι και πολύ ασφαλές και μας είπε ότι το να ξεχάσει ο ιδιοκτήτης του κλειδιού το κλειδί και αν μπορεί να φτιάξει το κλειδί του, τουλάχιστον με τον τρόπο αυτόν το φτιάχνει εύκολα το κλειδί. Και του λέει, θα το πούμε τώρα, ότι είναι λιγότερο ασφαλής οι κλειδαριές, έτσι μπορείς να φτιάξεις μπαμ ένα κλειδί. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Μάλιστα, άρα ο αριθμός αυτός δεν υπάρχει πάνω στην κλειδαριά, τον έχει ο ιδιοκτήτης κάπου. Τι γίνεται, δηλαδή, άμα χάσεις και το κλειδί και το serial number και τον αριθμό αυτόν? What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Πολύ ωραία. Είπε ότι αυτά μερικές φορές είναι σκαλιστά πάνω στην κλειδαριά, τα νούμερα, οπότε εκεί λογικά που πήγαμε πριν στο μουσείο πρέπει να είναι γραμμένο το serial number πάνω στο κουτί. Τι θα με σταματήσει για να διαβάσω το serial number, τον αριθμό, πάνω σε κάποια τη κλειδαριά και να φτιάξω το κλειδί? Τι μπορεί να με σταματήσει για να διαβάσω τον αριθμό και να φτιάξω το What's to κλειδί? stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Μάλιστα. Μάλλον θέλει μεγεθυντικό φακό για να δεις. Είναι πολύ μικρά λέει τα γραμματά και δεν μπορεί να διαβάσει οποιοσδήποτε και θέλεις κάποιο εργαλείο. Μπορούμε λέει να δανειστούμε από σένα αυτό που σε βοηθάει για να διαβάσεις το σκαλιστό νούμερο. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Μάλιστα. Δεν μας δίνει το μεγεθυντικό φακό. Μάλιστα. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Μάλιστα. Μάλιστα. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Nice. Δεν είναι και πολύ φιλόξενος ο φίλος. A visitor! Wait.
Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you asked me out of jail right before we went there. I don't know ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I'm told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. I assume you'll be here when I get back? Don't tease me, Guybrush! Hey, Stan! Hello there, son! See you later. Yep. Τέλος πάντων, δεν θα μας βοηθήσουν αυτοί. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows, the note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Ωραία. Πάμε στο Low Street. Λες να έχει ο Wally ένα μυωτικό φακό. Έχει. Hey, Wally. Bye. They're like glasses, only way less convenient. Ένα μονόγυαλο. Oh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Μας είδε μάλλον το πήραμε. Λοιπόν, πήραμε το μονόγυαλο, το οποίο μονόγυαλο είναι για να δούμε τον κωδικό. Οπότε τρέχουμε να πάμε στο... από εδώ ήτανε. Από εδώ ήτανε. Ανεβαίνουμε πάνω στο watch out, στο lookout, το οποίο lookout πηγαίνουμε από εδώ στο χάρτη και πηγαίνουμε στο museum, στο μουσείο, να διαβάσουμε με το... Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε το σάκο μας, παίρνουμε το μονόγυαλο. It makes things look bigger. Για να δούμε. The numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Τι έγινε. Δεν μπορώ να διαβάσει. Τι λέει μωρά. The numbers are a little clearer, but still too tiny to read. It makes things look bigger. Ρε φίλε μου, δηλαδή έλεγες, πήραμε αυτό, το βάζουμε εδώ. Δεν μπορούμε. The numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Και τι πρέπει να κάνω. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Συγγνώμη, πόσο εγώ μπορώ. It's hopeless. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius.
The numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Tell me again about the hook. That once belonged to the Tread Pirate meat hook. Λοιπόν, πάμε έξω. Πάμε εδώ στο Low Street. Πάμε ξανά στο Wally Molly. Better to have one for each eye. If you say so. It makes things look bigger. If one monocle is good, two is better. It's hopeless. Επειδή λοιπόν είμαστε πάρα πολύ καλοί, τι κάναμε? What's in these boxes? Maps. Πήραμε 2 μονόγυαλα και τα ενώσαμε, γιατί δεν φαίνονταν ο κωδικός με το ένα μονόγυαλο. Οπότε είμαστε αρκετά έξυπνοι, πιστεύω, και αρκετά έμπειροι για να καταλάβουμε ότι θέλει κι άλλο ένα. Εντάξει, πλάκα κάνα, στην τύχη το κάνα. Απλά ξανά ήρθε μήπως μας πει κάτι αυτός. Και τελικά βρήκαμε τη λύση. Πάμε λοιπόν στο μουσείο να προχωρήσει λίγο ιστορία. I used to love these when I was 6. Έχει πάρα πολύ μπλα μπλα και το μπλα μπλα σε καθυστερεί από την ιστορία του παιχνιδιού. Διάβασες παρακαλώ εδώ. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Ωραία. Πάμε λοιπόν στον locksmith, τον κλειδαρά, να μας φτιάξει ένα κλειδί. Κάτω να πάρουμε το μονόγυαλο. Βέβαια με το μονόγυαλο θα μπούμε στο καράβι. Πρέπει να φτιάξουμε και τη σουγκαρίστρα. Πάμε λίγο στο τα μαγαζιά. Πάμε στο locksmith. Πού είναι ο locksmith? Ο locksmith ήταν από εδώ. Πού ήταν ο locksmith? Από εκεί. Στο high street. Ναι. Στο high street ήτανε. Hi there. Hiya. Γεια σου. Πάρε σε παρακαλώ αυτό και φτιάξε το. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Φεύγω. Γεια σου, bye. Ευχαριστούμε. Low Street. Πάμε στο lookout, τουλάχιστον να πάρουμε το τέτοιο, να πάρουμε αυτό το iPad που είναι για το μάτι. Όποιος ξέρει τι είναι αυτό το μόνο, αυτό που καλύπτει το μάτι στους τυφλούς, θα μας το πει. Λοιπόν, πάμε στο μουσείο, μπαίνουμε γρήγορα I used μέσα. to love these when I was 6. Παίρνουμε το κλειδί και μας κατάλαβε. That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. Gotta get these edges perfect. That's folded perfectly. Τι κάνει? That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case. Έχω φύγει ήδη εγώ, δεν πρόκειται να... Τη δουλίτσα μου την έκανα εγώ. Όχι. Welcome back. I checked the display case and it seems fine, so we're open for business again. Ωραία. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Mom would be proud. Crisp creases. That's folded perfectly.
Α, το φτιάχνει και το ξαναβάζει. That'll do, parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Άρα δεν είναι η λύση αυτή. Ωραία. Πάμε ξανά μέσα. Welcome back. Ξανά μέσα. I checked the display case and it seems fine, so we're open for business again. Ωραία, ωραία. Πάμε να δώσουμε λίγο φαγητό στο μπάρο. It doesn't seem interested. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Nice. Πιο δύσκολο παιχνίδι από ό,τι το περίμενα. That's a nice oar. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Nice. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Left first, then right. I like things neat. That's folded perfectly. That'll do, parrot. Nice. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Nice. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal. Welcome back. I checked the display case and it seems fine, so we're open for business again. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Especially fortified for the healthy parrot diet. Nice. It's hopeless. Nice. Άδειο, δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Nice. Να βγούμε έξω. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Elaine. Έχουμε πρόβλημα τώρα. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time.
I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just Πρακτικό παιχνίδι γιατί δεν είναι χαζομάρες. Πολύ μπλα μπλα χωρίς λόγο. Ας την μιλήσουμε. I'll have a look around. Please do. Nice. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ άμα του δώσουμε το φαγητό. It doesn't seem interested. Πού να το ρίξω κάτω, πάνω εδώ. Τρώει κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι θα του δώσουμε κρέας. Λοιπόν, πάμε στο Rogue Street, πάμε εκεί στους πειρατές, στην pub των πειρατών που τρώνε, ή στον τέτοιον, ή στον μάγειρα. Αυτή δεν ήταν πριν εδώ. Μάλλον, υποθέτω πως δεν ήταν εδώ. Πάμε λίγο εδώ. Active little guys, aren't they? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered robots. I'll see what I can find out. Thanks. Δεν μπορούμε να την πάρουμε τη τέτοια. Food is more exciting when you can smell the risk. Αυτός δεν έχει κάτι συναγώσιμο. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? Εντάξει. Actually, never mind. I thought so. Δεν υπάρχει εδώ μέσα φαγητό. Ας πάμε. Πάμε λοιπόν από εδώ. Πάμε στο governor, το δήμαρχο το σπίτι. Carla. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. When was the last time you had a bath? That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious, and I might have to skewer you for it. No, furthest thing from my mind.
I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I should let you get back to governing. Yes, you should. Stay out of my bedroom, Threepwood. Nice. Δεν μας αφήνει να κάνουμε τίποτα. Nice. Δεν έχει τίποτα εδώ που να μπορούμε να κάνουμε. Nice. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. The note says, forced to close. Thanks for the memories. Αλλά έχουμε πρόβλημα τώρα γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε το τέτοιο. Δεν μπορούμε με τον παπαγάλο να κάνουμε κάτι. Κοιτάξουμε λοιπόν. Πάμε και εδώ. What happened to Stan's previously owned vessels? Sign. It's a dried up old sea sponge. It's good for relieving stress. Nice. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Πάμε στο μουσείο γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι. Добре. О. Добре. Άμα ότι είχε κάποιες φυλακές εδώ στο High Street. Ναι. Μήπως μπορέσουμε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε με το... Μήπως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε στην κλειδαριά. Στο μουσείο, μήπως μπορούμε να το κάνουμε και εδώ στην κλειδαριά αυτή. Α, μπορούμε. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και εδώ κλειδί. Μπορούμε να κάνουμε και διπλά. Most of this serial number has been rubbed off. Αυτό δεν μπορούμε. How's your day going? Μήπως μπορούμε το σουγκάρι να το καθαρίσουμε.
Υποθέτω ότι αυτός θα μείνει φυλακισμένος. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Πάμε λοιπόν απέναντι στον... You look like... the locksmith. Hi there. Hiya. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. Εντάξει, είναι πατσαβούρι αυτό που δίνει. Από εδώ και καταλαβαίνει ο άλλος και φτιάχνει κλειδί. Over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Ωραία. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Μας δώσει αυτό. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Πολύ ωραία, παιδιά μου. Ακούτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Εδώ έχει κάτι κρακεράκια και εδώ έχει παπαγάλο. Οπότε αυτά εδώ θα τα δώσουμε στο παπαγάλο. Δώσαμε σε αυτήν τα φρέσκα να τα φτιάξει και πήραμε αυτά για το παπαγάλο. Πολύ ωραία, άρα έχουμε τροφή για το παπαγάλο πλέον. Ωραία. Πάμε να ελευθερώσουμε το φυλακισμένο. Αυτά. Hey, Guybrush! Hey, kid! Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Hey, Stan. Hello there, son. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Okay. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. See you later. Yep. I don't remember this place being so leaky. Παιδιά, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάμε να πάρουμε το... Για πάμε και εδώ. Α, εδώ κάτι έχει. Ship to ship. Ingredients για τον μάγειρα. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Μπορώ να το πάρω. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even Είχαμε ξαναπάρει βιβλία και δεν τις έδωσαμε πίσω. I'll pay for it. I don't need your money. Έχουμε τίποτα εμείς που μπορούμε να τις δώσουμε.
Δεν έχουμε κάτι που να τις δώσουμε. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται εδώ και με το μάγειρα. Πάμε μια πρόταση στο μυαλί. I used to love these when I was 6. Πας και πάρουμε το... Δεν μου είπατε, δεν θα μου, να μου πείτε αυτό εδώ πως λέγεται το... που καλύπτει το μάτι. Θα δώσουμε αυτό εδώ. Λέει και ίσως για εδώ. Το παίρνουμε και παίρνουμε κύριοι. Στο mansion, λέει. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. It's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Λοιπόν, παιδιά, εδώ θα το σταματήσουμε το gameplay. Πήραμε το iPad που είναι για να τέτοιο. Μας μένει να βρούμε τη συνταγή για το μάγειρα, την οποία μάλλον την παίρνουμε από εδώ, από το σπίτι του Δημάρχου. Πρέπει όμως κάτι να δώσουμε σε αυτήν. Να το δώσουμε στο μάγειρα και να δούμε από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ που το παρακολουθήσατε μέχρι εδώ, ήταν μεγάλο βιντεάκι. Εύχομαι να σας άρεσε. Εγώ προσωπικά θα το συνεχίσω παρά το ότι έχει μεγάλες συζητήσεις και μεγάλα λόγια που συζητάνε μεταξύ τους οι χαρακτήρες. Ωραίο είναι σαν story, θέλω να δω τι γίνεται μετά. Οπότε σας περιμένω να δούμε και το επόμενο part. Ξεκινάει μια σειρά λοιπόν στο κανάλι με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε.